So let's continue data link layer. So as I was explaining that this layer is responsible for node to node delivery of the message. The main function of this layer to make sure the data is error free and it's moving from one node to another over physical layer. So when a packet arrives in a network, it is responsible for DLL to transmit data link. DLL means here data link layer. Data link layer DLL to transmit to the host using its MAC address. So MAC address basically determining that which node has to be sent. Each node has a MAC address, and packet in data link layer is referred to as a frame. তাহলে ডেটা লিঙ্কে কিন্তু যেটা আমরা দেখেন ফিজিক্যাল লেয়ারে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল বিটস, হ্যাঁ, আর এখানে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারে যেটা একটা ফ্রেমে পরিণত হচ্ছে। ডেটা লিঙ্ক লেয়ার is packet in data link layer is referred to as frame. So switches or bridges are common data link layer device. The next one is layer 3, which is network layer. So data link layer, network layer works for the transmission of the data from one host to another located in different networks. It also takes care of packet routine, which is selection of the shortest path to transmit the packet from the number of routes available. And the sender and receiver's IP address are placed in the head by the network layer. So network layer কিন্তু এই যে IP অ্যাড্রেসের, হ্যাঁ, এটা একটা বিষয়, and segment in the network layer is referred to as a packet. Network layer is implemented by network device such as router or switches. এরপর নেক্সট যে লেয়ার সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। ট্রান্সপোর্ট লেয়ার প্রোভাইড সার্ভিস টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। The service from network layer, it transport layer it comes, and transport layer provides service to the application layer and takes services from the network layer. The data in the transport layer is referred to segment. যেটা যখন ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে ট্রান্সফার হচ্ছে এটাকে সিগমেন্ট বলে, এবং it is responsible for the end-to-end delivery of the complete message. Transport layer also provide acknowledgement of the successful data transmission and retransmit the data if the error is found. Protocol is used like TCP/IP, UDP, NetBIOS, PPTP, এই ধরনের প্রোটোকলগুলো এখানে এই ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কাজ। তার মানে প্রোটোকলগুলোই এখানে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কাজ। আমরা তো জানি হোয়াট ইজ প্রোটোকল। প্রোটোকল ইজ এ স্পেসিফিক রুলস এন্ড গাইডলাইন sending data from one location to another location. At the sender side, the transport layer receives the formatted data from the upper layer and perform the segmentation, and also implement flow and error control to ensure proper data transmission. So it also adds source and destination port number in its head and forwarded the segmented data to the network layer at the receiver side. So transport layer reads the port number from its header and forwarded the data which it has received the respective application, and it is also perform sequencing and reassembling the segmented data. So this is the job of transport layer. And the fifth is session layer.
Session layer in OSI model is responsible for establishing connection and management of connection and transmission of session between two devices. So session layer job হচ্ছে establishing connection and management of connection and session also they maintain. It also provide authentication and security. In this session layer, authentication and security. Protocol is used in session layer are NetBIOS and PPTP. The layer always two process to establish, use, and transmit a connection and allow a process to add checkpoints that are considered synchronization point in the data to identify the error so that the data is to resynchronized properly. So this is the job of session layer. The next one, layer 6, is presentation layer, presentation and application layer, which is also called sometimes translation layer. The data from the application layer is extracted here and manipulated as the required format to transmit over the network. Protocol used in this presentation layer is TLS or SSL. We call it transport layer security or secure socket layer. So JPEG or MEPEG, ZIP are the standard format used for the encoding data, which is part of the presentation layer role. Data encryption translates the data into another form or code. Encrypted data is known as ciphertext. যখন আমরা ডেটাকে এনক্রিপ্ট করি তখন সেই ডেটাগুলোকে সাইফার টেক্সটে কনভার্ট করা হয় এবং and decrypt যখন আবার করবেন তখন আবার প্লেন আবার অন দ্য আদার এন্ডে ডিক্রিপ্ট করে আমরা প্লেন ডেটা পাই। এটাই এই প্রসেসটা কিন্তু। So these are example given ASCII and EBCDIC. The last layer is called application layer. At the very top of the OSI model stack of layer, we find application layer, which is implemented by network application. This application produces data to transmit over the network. This layer also serves as a window for application services. কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস এখানে? অ্যাড্রেস, নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ডিসপ্লেইং দ্য রিসিভিং ইনফরমেশন টু দ্য ইউজার। প্রোটোকল এখানে যেটা ইউজ করা হয় সেগুলো হচ্ছে এসটিপি, এসএমটিপি, হ্যাঁ, এফটিপি অ্যান্ড ডিএনএস। এসএমটিপি যদি আপনি যদি মেলের জন্য ধরেন কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতেছেন তাহলে এটা আপনি এসএমটিপি ইউজ করতে পারেন। ধরেন ফাইল ট্রান্সফারের জন্য যদি কোনো একটা ইউজ করতে হয় তাহলে এই যে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল এফটিপি ইউজ করতে পারবেন বা ডিএনএস ইউজ ওয়েবসাইটের জন্য। তাহলে আমরা এখন একটু ওভারভিউ দেখি 7 লেয়ার এন্ড এই লেয়ারগুলো কিভাবে টিসিপি আইপি লেয়ার সঙ্গে কাজ করে। টিসিপি আইপি মানে হচ্ছে যে ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল অর ইন্টারনেট প্রোটোকল, which is a model is concise version of OSI model. TCP/IP protocol suites developed before the OSI model, but the layer in the TCP/IP protocol suite do not exactly match those in OSI model. তো এই ডায়াগ্রামটা আপনারা আগে দেখলেন যে এই দুটো হচ্ছে নেটওয়ার্কিং ইন্টারফেসের বিষয় সম্পর্কিত, হ্যাঁ, সরাসরি ফিজিক্যাল, এবং নেটওয়ার্ক লেয়ার অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ইজ ইন্টারনেট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট লেয়ার অ্যান্ড দেন সেশন লেয়ার, প্রেজেন্টেশন, এগুলো সবগুলো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। এখন টিসিপি আইপি নেটওয়ার্কিং মডেল যে সাধারণত যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইউজ করা হয়
যেমন এসএমটিপি, যেটা আগে বললাম, ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল, ডিএনএস, এইচটিটিপি, ওয়েবসাইটের জন্য, হ্যাঁ, আমরা এটা ইউজ করি। এই সমস্ত প্রোটোকলগুলো আমরা ইউজ করতে হয়। এসএমটিপি বেসিক্যালি মেলের জন্য ইউজ করা হয়, এটা মেলের জন্য এটা প্রোটোকল। আর এফটিপি ফাইল ট্রান্সফার জন্য করা হয়। তারপরে এইচটিটিপি, হ্যাঁ, ডিএনএস, এগুলো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, যেমন হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল। এগুলো হচ্ছে সার্ভিস লেভেলে। ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, এসিটিপি, টিসিপি অ্যান্ড ইউডিপি, এগুলো হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। আর নেটওয়ার্কিং লেয়ারের ক্ষেত্রে আইপি অ্যাড্রেস, ইন্টারনেট প্রোটোকল আমরা ইউজ করি, অ্যান্ড হোস্ট টু নেটওয়ার্ক, এগুলো বেসিক্যালি ফিজিক্যাল কানেকশনস। সো ওয়ার্কিং অফ টিসিপি আইপি মডেল, কিভাবে টিসিপি মডেলটা কাজ করে। when sending data from sender to receiver, যখন আমরা ডেটা ট্রান্সফার করি। সো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কাজ হচ্ছে যে ইউজার সেন্ড ডেটা থ্রু অ্যান অ্যাপ্লিকেশন, ওপেনিং এ ওয়েবসাইট via a browser. The application procedure data for transmission using HTTP, file transfer protocol, or SMTP. And transport layer, TCP, IP, and UDP. TCP breaks data into smallest segment and adds a header with sequence number, destination port, ensure reliable delivery. TCP for fast and connectionless delivery, UDP. Internet layer, IP protocol, adds IP addresses to each packet, source, and destination, which is basically determining the route and the packet should take to the destination. And link layer, networking access layer, convert the packet into frame. Basically data link, it actually link layer or network access layer. So adds MAC physical address, sending data as a binary, bits 0 or 1 over the physical medium like Ethernet or Wi-Fi. It could be a Ethernet or Wi-Fi, wireless. Same time, when receiving the data, so it is started from the data link and then internet layer and transport layer and application layer. Now we see the difference between OSI and TCP IP model. OSI stand for Open System Connection. TCP IP is Transmission Control Protocol, Internet Protocol. OSI has 7 layer, but TCP IP has 4 layer. এটা আমরা দেখলামই already. Package delivery guarantee in OSI model. Package delivery is not guarantee in TCP IP model. OSI model only layer 1, 2, 3 are necessary for data transmission. All layer of TCP IP are needed for data transmission. Protocols at each layer is independent of the other layer. Layers are integrated. Some layers are required by other layer of TCP IP model. OSI model is a conceptual framework, less used in practical application, widely used in actual networks like internet and communication system. So এখানে একটা পার্থক্য দেখানো হয়েছে, এটা আপনারা দেখবেন। নেক্সট টপিক ইজ সিকিউরিটি আর্কিটেকচার, বিকজ আমরা ওএসআই এর বেসিক জিনিসগুলো একটু জানলাম বা রিভিউ হলো এখানে। Security architecture. Security architecture is a comprehensive framework. It is a comprehensive framework that outline how organization security control and their technologies and policies are designed and implement and manage to protect these assets from cyber threats. It acts as a blueprint or integrating various security measures to create a secure environment for the organization data and digital system. So আপনারা এখানে বুঝতে পারতেছেন যে নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার, সিকিউরিটি আর্কিটেকচার is basically it's a complete framework, it's a comprehensive, and everything is there, starting from router security,
ফায়ারওয়াল সিকিউরিটি, হ্যাঁ, ইন্টারনেট সার্ভার সিকিউরিটি, হ্যাঁ, এই সব কিছু কমপ্লিট ডেটা সেন্টার সিকিউরিটি। So it's a complete network security. Everything is consist here. So security architecture is a comprehensive framework that outline how organization security control, technology, and policy are designed and implemented. আমরা এখন দেখব যে types of security architecture. Different type of security architecture are there. Architecture of the network security, architecture of application security, architecture of cloud security, architecture of enterprise information security, architecture of wireless security, endpoint security architecture, যে বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইস বা বিভিন্ন হ্যান্ডেল ডিভাইস, হ্যাঁ, এগুলোর সিকিউরিটি কীভাবে মেনটেন করা হয়, যে সমস্ত ডিভাইসগুলো আমাদের সঙ্গে কানেক্ট থাকে। এরপর এই যে এই ডিফারেন্ট টাইপ অফ আর্কিটেকচারের সিকিউরিটিগুলো আমরা দেখব। তো প্রথমে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি, systematic design and implementation of security measures to safeguard an organization computer network against unwanted access, cyber attacks, data breaches is a refer to network security. নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির আন্ডারে কি কি পড়ে সেগুলো আপনারা দেখতেছেন এখানে, যে আনওয়ান্টেড অ্যাক্সেস অথবা সাইবার অ্যাটাক অথবা ডেটা ব্রিচেস, এগুলো হচ্ছে পার্ট অফ নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি আর্কিটেকচার। ইট ইনটেলস দ্য ইনস্টলেশন অফ ফায়ারওয়াল, because network security is always concerned with firewall system, because someone is trying to access to your network. So how, the intrusion detection system or prevention system. So আপনারা যখন কেউ ধরেন কোন সিস্টেম ডেভেলপ করতে চান, তাহলে আপনারা এই জিনিসগুলো ফোকাস করতে পারেন সিকিউরিটির ক্ষেত্রে, যে ফায়ারওয়াল সিস্টেম অথবা ইন্ট্রুশন ডিটেকশন or prevention system and other networking security control in order to protect integrity and confidentiality of data transmission across the network. তাহলে ডেটাটা কিভাবে across the network ট্রান্সফার হয় without any modification or alteration or deletion and modification, and also make sure that your data is protected and confidential. তো এই জন্য যে সিস্টেমগুলো ডেভেলপ আপনারা করতে পারেন বা ডেভেলপমেন্টের অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে পারেন, সেগুলো হচ্ছে ফায়ারওয়াল অথবা ইন্ট্রুশন ডিটেকশন প্রিভেনশন সিস্টেম, এগুলো হচ্ছে পার্ট অফ নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি। ফর এক্সাম্পল, টু ডিফাইন ইটস ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক ফ্রম ইলিগাল অ্যাক্সেস, সাইবার থ্রেটস, এ কর্পোরেশন ইনস্টলস এ নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি আর্কিটেকচার দ্যাট কম্প্রাইজ ফায়ারওয়াল, intrusion detection or prevention system, and secure Wi-Fi protocol. Next one is application security. It's another domain of security. Application security entails the systematic design and integration of security measure into software application. এখানে application security মানে হচ্ছে সফটওয়্যার, আর কি সফটওয়্যারের যে সিকিউরিটি গুলো, in order to prevent vulnerability or illegal access. How you can make secure your coding practices. তারপর হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশনের অথেন্টিকেশন প্রসেস, অথরাইজেশন প্রসেস এবং এনক্রিপশনস, all are used to ensure confidential integrity of sensitive data posed by processed by apps or application. Example, to prevent vulnerability and preserves user data, a software development business adds secure coding method, encryptions, rigorous authentication mechanisms. হ্যাঁ, অথেন্টিকেশন মেকানিজম এখন কিন্তু অনেক ধরনের হয়ে থাকে, তাই না? ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি পিন নাম্বার ভেরিফিকেশন, ইমেল ভেরিফিকেশন, অ্যাপস ভেরিফিকেশন, হ্যাঁ, উইথ ডিফারেন্ট কোডিং। তারপর হচ্ছে যে ওটিপি, হ্যাঁ, ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড, এগুলো নানা ধরনের সিস্টেম কিন্তু আমরা এই অথেন্টিকেশন হিসাবে মেকানিজম হিসেবে ইউজ করতে পারি। তো এগুলোর উপরে কিন্তু একটা গবেষণা করা যেতে পারে, একটা এরিয়া, মানে গবেষণার ক্ষেত্রে একটা এরিয়া onto its application development process. So এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন, এটা রিলেটেড উইথ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিকিউরিটি। নাম্বার 3 ইজ আর্কিটেকচার অর ক্লাউড সিকিউরিটি। হ্যাঁ, ক্লাউড, যেহেতু আমরা সবকিছু এখন ক্লাউডে রাখি, তাই না?
অ্যাপ থেকে শুরু করে ক্লাউড প্রোভাইড হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার বোথ সাপোর্ট। কিন্তু অনেকে মনে করে যে ক্লাউড কিন্তু সফটওয়্যার সাপোর্ট দেয়। নো, cloud everything. Cloud is provide storage facilities, so it's a hardware support. Hardware and also software, both type of security support they provide. Cloud security architecture is the design and implementation of security rules and practice adapted especially for the cloud computing system to safeguard data, apps, infrastructure housed in the cloud. It includes method for encryptions, identity and access management (IAMA), identity and access management (IAM), and frequent security audits. So to secure data and application hosted on cloud, such as আপনারা জানেন যে Amazon Web Services AWS, হ্যাঁ, ওয়েব হোস্টিং, অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, ডেটা হোস্টিং, অথবা ধরেন আপনার এই হার্ডওয়্যার সাপোর্ট, এগুলো সবগুলোই কিন্তু অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস AWS প্রোভাইড করে, অথবা মাইক্রোসফট আজুর। এ বিজনেস ডিপ্লয়েড resources in a cloud environment using encryptions, identity and access management, restrictions, and frequent security audits. Number 4, another type is architecture for enterprise information security. Enterprise information security is a comprehensive method to protect an organization information as people, management and risk assessment in order to connect security efforts with the business objective and provide a unified security posture. So to protect the sensitive client information and ensure regulatory compliance, a large financial institution builds on enterprise-wide security architecture. যেগুলো বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো, হ্যাঁ, এবং আমাদেরকে যে গভর্নমেন্টের যে রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স মেনে চলতে হয়, এই সব কিছুকে মাথায় রেখে ধরেন enterprise-wide security architecture that comprise extensive security policy, identity management system, and regular risk assessment. এরপর হচ্ছে ওয়্যারলেস সিকিউরিটি আর্কিটেকচার ফর ওয়্যারলেস সিকিউরিটি. Wireless security architecture is concerned with the design and implementation of security mechanism for wireless network. So আপনারা অনেকে হয়তো এটির বিষয়ে রিসার্চ করতে পারেন, যদিও এগুলো পার্ট অফ মানে নেটওয়ার্কিং সিকিউরিটির মধ্যেও পড়ে। ওয়্যারলেস সিকিউরিটি, so designing and also implementation of security mechanism for wireless network. It includes mechanisms such as WAP, 3 encryptions, MAC address filtering, access control to prevent unauthorized access, and protect data transfer in Wi-Fi network. The school uses a wireless security architecture that includes WPA3 encryptions, MAC address filtering, access to protect Wi-Fi network and prevent unauthorized access. And the last one is endpoint security architecture. Endpoint security সবাই এটা অলরেডি জানেন যে বিভিন্ন যে আমাদের হ্যান্ডেল ডিভাইস, কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপ, হ্যাঁ, ট্যাবলেটস, এগুলো বিভিন্ন ডিভাইস কিন্তু এই সিকিউরিটি এন্ডপয়েন্ট সিকিউরিটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। Endpoint security architecture involves designing and implementation security mechanism to protect a specific device, endpoint device like computer, mobile, or tablet. It includes antivirus software, endpoint port detection and response (EDR) technology, and also mobile device management (MDM) solution to prevent malware and unauthorized access. এখন আমরা একটু দেখব যে ফ্রেমওয়ার্ক অফ সিকিউরিটি আর্কিটেকচার। যে ফ্রেমওয়ার্কগুলো আপনাদেরকে স্লাইডলি আমি অল্প দেখিয়েছিলাম যে নামগুলো,
যেগুলো আপনারা এক্সপ্লোর করবেন, তাই না? তো এখানে কয়েকটা ফ্রেমওয়ার্ক দেওয়া আছে। সিকিউরিটি আর্কিটেকচার, a security architecture framework is a set of consist guideline and principle for implementing different level of enterprise security architecture. Organization often combine element of each this standard framework to build design of the cybersecurity architecture. Four standard framework used by many security architecture. Four. One is Open Group Architecture Framework. Open Group Architecture Framework is called TOZAF. Open Group Architecture Framework. It is a popular approach for the business architecture that incorporates security concern, design its framework, and it provides a comprehensive approach to the business information design, planning, and implementation management. Its role is incorporate security concern into its infrastructure, making security an important element of all business development process. এরপর আসতেছে আর একটা Sherwood Applied Business Security Architecture, SABSA. So it is basically a business focused security framework which is focused on integrating security architecture with business objective. Its role in security is to provide businesses with the tools to create secure and risk-based security architecture that closely meets business needs. And Jackman framework, which is not only the security framework but also company structure used to organize and explain various perspectives involved in the business architecture. And it's a way to view and create complex system. What is the role of this Jackman framework? Can serve as a reference to ensure that every aspect of the business security decision is addressed and resulting the better security. And the last one, Open Security Architecture, OSA. Open Security Architecture is a framework related to technical and functional security control. Open Security Architecture offers a comprehensive overview of crucial security component, principal issues, and concepts that underlie architecture decision involved in designing effective security architecture. So the role is typically the OSA is only used if the security architecture has already been designed. So এগুলো হচ্ছে যে বেসিক্যালি ফ্রেমওয়ার্ক, এগুলো আপনারা একটু রিসার্চ করে দেখবেন মোটামুটি। সো এখানে কিছু সিকিউরিটি প্রিন্সিপাল আছে, যেমন জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি, বাই নেভার ট্রাস্টিং এনিওয়ান, অলওয়েজ ভেরিফাই সামওয়ান আইডেন্টিটি অ্যান্ড নেটওয়ার্ক বিকামস সেফার। এটা কি বলে জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি, মানে এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না, whoever you are. So every security concept has one or more way to working and working mechanism. A working mechanism of a concept we call the concept principle. Guidelines are recognized to help implement the principle, and list at the below is a concept of principle. These are the principle actually. Security architecture principle. একটা প্রিন্সিপাল হচ্ছে জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি, সেটার মানেই হচ্ছে যে নেভার ট্রাস্ট এনিওয়ান, সে যেই হোক না কেন, আপনাকে থ্রু প্রসেস ইউ হ্যাভ টু গো। So through process you have to go. So you need to verify the identity, and then your network will be safer. এটা কি বলে জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি। Privacy by design. By designing an IT system where sensitive and personal data is automatically protected from unauthorized access, the IT system by definition is made more secure. মানে ডিজাইনের সময় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রাইভেসিটা মেনটেন করতে হবে, unauthorized people should not have access to the protected data.
এটা হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল। লিস্ট প্রিভিলেজ, এটা একটা প্রিন্সিপাল, লিস্ট প্রিভিলেজ মানে মানে তাকে সবচেয়ে রোল বেসড যদিও এটা একটা, কিন্তু সবচেয়ে কম প্রিভিলেজ দেওয়া যায়, ইচ্ছে করে সবাইকে বেশি প্রিভিলেজ দেওয়া দরকার নাই, এটাই কনসেপ্ট। হ্যাঁ, বাই ডিজাইনিং অ্যান্ড আইটি সিকিউরিটি হোয়ার অনলি নেসেসারি ফিচার্স আর প্রোভাইডেড রোল বেসড। হ্যাঁ, সবাইকে সবকিছু ওপেন করে আমরা দিব না, যতটুকু কম দেওয়া যায়, মানে যার যেটা দরকার হয় কি, এটাই লিস্ট প্রিভিলেজ। লেয়ার্ড সিকিউরিটি, by building and protecting security control at various places or level in the IT infrastructure. Bridging one place or level does not mean that entity has access to everything right away. হ্যাঁ, লেয়ার অনুযায়ী আপনি সিকিউরিটি ইয়ে করতে হবে, thus making inter system safe and secure. আরেকটা প্রিন্সিপাল হচ্ছে ফল্ট টলারেন্ট। By creating a system that include redundancy, fault isolation, and fault detection and anticipation, online repair, the system will be fault tolerant and highly available. And the last one is default deny. Default deny মানে কি? Denying a user access by default করে না, বাই ডিফল্ট আপনার অ্যাক্সেস আছে, না এরকম কোনো রাখা যাবে না। বাই ডিফল্ট মানে কিছু ইউজারকে রেখে দেয় অ্যাক্সেস হিসেবে, এটা করা যাবে না। এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট, এটা সিকিউরিটি আর্কিটেক্ট প্রিন্সিপাল। বাই ডিফল্ট বলে কোনো কিছু রাখা যাবে না। Only granting access or verification, after verification a network and application is made more safer and secure. And these are best practices for security architecture. They develop a strategic security framework, define clear security objective and milestone. For example, zero trust implementation, এগুলো আর কি। Integrating security by design, perform continuous testing and auditing, ensure architecture ambiguity, architecture agility and scalability, enforce least privilege and access control, utilize segmentation and isolation technique, and maintain regular and framework alignment. So মোটামুটি these are best practices. সো আমি এই পর্যন্তই আপনাদের রাখলাম, বাকিটা আমরা মিডের পরে আমরা কভার করব, ঠিক আছে? তো আপনাদেরকে এই চ্যাপ্টার থেকে এই পর্যন্ত পড়লেই হবে, 18 নম্বর স্লাইড পর্যন্ত। এই পর্যন্ত পড়লে আপনাদের আমরা মিড টার্মের জন্য আমার মনে হয়, বাকিগুলো আমরা ফাইনালের পরে কভার করবো এবং ফাইনালে এটা, ঠিক আছে? তো আমি একটু শর্ট করে দিলাম আপনাদেরকে, যেহেতু আপনাদের পরীক্ষা খুব নিয়ার। তো এখানে তিনটে টপিকস আমি কভার করেছি, তাই না? খুবই শর্ট টপিকস, মানে দুটো টপিকস আর কি, শুধু এই কন্টেন্ট থেকে দুটো টপিকস আপনারা পড়বেন। সেটা হচ্ছে যে ওএসআই মডেল আর সিকিউরিটি আর্কিটেকচার। এই দুটো মডেল, এই দুটো কনসেপ্ট পড়লে ইনশাল্লাহ এখান থেকে কোশ্চেন এখান থেকে আসবে। স্যার আমাদের তো আপনার পরীক্ষাটা পরশুদিন, আমাদের কিছু সাজেশন দিলে বেটার হতো। সাজেশন তো আমি ক্লাসে দিয়ে দিস, তাই না? ক্লাসে তো বলে দিলাম যে এগুলো এগুলো পড়বেন, হ্যাঁ, এবং গুরুত্ব কোনগুলো বেশি দিতে হবে, আমি কিন্তু মোটামুটি বলে দিয়েছি। আপনার আমার ওইটাকে ফলো করেন, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। যেমন এই চ্যাপ্টার থেকে এই দুটো টপিকসই পড়বেন, ওএসআই মডেল আর হচ্ছে সিকিউরিটি আর্কিটেকচার। এই দুটোর মধ্যে ধরেন আপনার কম পাবেন, বুঝতে পারছেন? এগুলো ভালো করে পড়বেন, এটাই একটা সাজেশন। আর আপনাদের আগের গত ক্লাসে যেগুলো পড়িয়েছি এগুলো ভালো করে পড়বেন, ওগুলো থেকে আসবে।
হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, বলেন। স্যার এখানে মানে সবই তো থিওরির মতনই আর ডায়াগ্রাম আছে স্যার। আমার কথা কি পয়েন্ট গুলা মুখস্থ করা যায়, কিন্তু স্যার পয়েন্টের আন্ডারে যে লেখা ওগুলো তো কঠিন। মানে তাহলে কি শুনেন, হয়? আপনারা যে আপনারা পড়বেন, পয়েন্টগুলো নোট ডাউন রাখলেন, আর বুঝে যিনি বুঝে রাখতে হবে, বুঝতে পারছেন? বুঝে এগুলো আনসার করতে হবে। পয়েন্টগুলো আপনার প্রত্যেকটা পয়েন্ট যেন আপনারা নোট করেন, একটু প্র্যাকটিস করবেন, খাতায় ও লিখবেন। যখন পড়বেন না, আচ্ছা তখন ওই পয়েন্ট পয়েন্ট করে 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 আপনারা লিখবেন। এটা আচ্ছা একটা পড়ার টেকনিক। আর ভিতরের এক্সপ্লেনেশন সবকিছু একবার মুখস্থ করবেন, নট নেসেসারি, মুখস্থ করার দরকার নাই। এগুলো বুঝতে হবে, বুঝে পড়বেন। তাহলে হবে কি, যে সিনারিও বেস কোশ্চেন, তো আপনারা তখন আনসার করতে পারবেন ইজিলি। আচ্ছা স্যার। ওকে, আশা করি স্যার ইনশাল্লাহ সহজ পরীক্ষা হবে। স্যার হ্যাঁ, তেমন কোনো কঠিন সিলেবাসের হবে না। সামারিটা যদি আরেকবার রিক্যাপ করতেন একটু হেল্প হইতো আমাদের সবার জন্য। কোনটা কোনটা? হোল সিলেবাসটা যদি আমাদেরকে আবার একটু বলে দিতেন তাহলে একটু হেল্প হইতো। আম, দেখেন, লেকচার ওয়ান থেকে, তাই না? লেকচার ওয়ান থেকে ধরেন আপনারা ওই যে ফোকাস করবেন সিআইএ মডেলগুলো, হ্যাঁ, সিআইএ মডেলগুলো ফোকাস করবেন। আর এখানে তো আচ্ছা, তারপর লেকচার টু তে কি আছে? আপনারা একজন লেকচার ওয়ান কি ওপেন করতে পারবেন? আপনারা এই সিকিউরিটি আর্কিটেকচার এই দুটো ভালো করে পড়বেন, তাহলে এটা হয়ে গেল। স্যার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? আপনি শেয়ার করেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, জি, এটা হচ্ছে লেকচার ওয়ান, রাইট? হ্যাঁ, তো এগুলো একটু কন্টিনিউ করেন, নেক্সট যান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নেক্সট যান। এগুলো পরিসংখ্যান লাগবে না, হ্যাঁ। এই সাইবার সিকিউরিটিটা কি এটা জানবেন, এগুলো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে পড়বেন, এগুলো, হ্যাঁ, এটা পড়বেন। ইম্পর্টেন্ট গুলো পড়বেন। এমন না যে এই ইম্পর্টেন্ট গুলো লেখেন এভাবে আমি দিব, বিষয়টা এরকম না। হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট গুলো পড়বেন। এগুলো হিস্ট্রি। এরপর চলে যান, লেয়ার গুলো একটু দেখলেন, লেয়ার এটা। আচ্ছা, নেক্সট, নেক্সট চলে যান, চলে যান, চলে যান। হুম, হ্যাঁ, যান, নেক্সট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে যে এটা সিআইএ। সিআইএটা ভালো করে দেখতে হবে, বুঝছেন? সিআইএটা কি, সি মানে কি, আই মানে কি, অ্যাভেলেবলটা কি, হ্যাঁ, এগুলো ভালো করে দেখবেন। নেক্সট। এটা এটারই অংশ, যার ডেফিনেশন গুলো দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এই দেখেন, সিআইএ, সিআইএ এর মধ্যে কোনগুলো পড়ে, তাই না? ধরেন কোন ধরনের সিকিউরিটি গুলো সি এর মধ্যে পড়ে, কোনগুলো আই ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে পড়ে। নেক্সট চলে যান। আর কোনগুলো পড়ে এই অ্যাভেলেবিলিটির মধ্যে, এগুলো দেখতে হবে কিন্তু, বুঝছেন? এই যে যেমন এগুলো, এই কোন কোন থ্রেড গুলো দেখেন সি এর মধ্যে,
হ্যাঁ, এগুলো স্যার অনেক কিছু তো মাল্টিপলের ভিতরেও হয়। দেখবেন। তারপর নেক্সট, না মাল্টিপল সেগুলোই আপনার এটা জানা থাকলেই হবে। মাল্টির মধ্যে আসে যেগুলো সেগুলো আসবে। হ্যাঁ, প্রাইভেসি মধ্যে প্রাইভেসি জিনিসগুলো কি একটু জানতে হবে, প্রাইভেসিটা কি আসলে, এবং ঠিক আছে, কনফিডেন্সিয়াল এন্ড প্রাইভেসির মধ্যে ডিফারেন্সটা কি দেখলেন এগুলো। হ্যাঁ, নেক্সট, এই যে ইন্টিগ্রিটি, ইন্টিগ্রিটির মধ্যে কি কি আছে কন্ট্রোল মেকানিজম, এবং কি ধরনের যে এগুলো, হ্যাঁ, হোয়াট আর দ্য কমন ইন্টিগ্রিটি স্যার চ্যাপ্টার থেকে ডিফারেন্স কি আসতে পারে? এগুলো কিভাবে প্রোডাকশন মেজারমেন্ট গুলো কি কি নিচ্ছে, মেজারমেন্টটা কি, এগুলো দেখবেন আর কি। এগুলো জাস্ট দেখবেন, ঠিক আছে। আর অথেন্টিকেশন, অথরাইজেশন এগুলো পড়বেন। অথেন্টিকেশন, অথরাইজেশন। শেষ না এখানে? নন রিপুডিয়েশন এগুলো দেখবেন, নন রিপুডিয়েশনটা। ওকে, নেক্সট, নেক্সট স্লাইডে যান। নেক্সট স্লাইডে সিআইএ, অথেন্টিকেশন, অথরাইজেশন আর নন রিপুডিয়েশন এগুলো করবেন। দ্যাটস অল। নেক্সট, আপনারা কি আমার স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন? স্যার আপনার হোয়াটসঅ্যাপ জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। লেকচার 2 থেকে দেখা যাচ্ছে, ওকে, গুড। লেকচার 2 থেকে ধরেন সিকিউরিটি ডোমেনটা একটু দেখলেন। হ্যাঁ, সিকিউরিটি আর্কিটেকচার, হ্যাঁ, এই যে ফ্রেমওয়ার্ক গুলো একটু দেখলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড কোনগুলো, কোন কোন সিকিউরিটি গুলো পড়ে। এরপর ডিজিটাল ট্রাস্ট, ডিজিটাল ট্রাস্টটা দেখবেন ভালো করে। হ্যাঁ, এই যে 4 পিলার অফ ডিজিটাল ট্রাস্ট এগুলো পড়বেন, আর ডিজিটাল ট্রাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক। সাইবার রিস্ক, ইন্টারনাল, এক্সটার্নাল অ্যান্ড থার্ড পার্টি অ্যান্ড ফোর্থ পার্টি এগুলো দেখবেন। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্টটা একটু দেখবেন এটা, আর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেস দেখবেন। রিস্ক অ্যাসেসমেন্টটা দেখবেন এটা, and responding to the risk. That's all. এরপর 3, হ্যাঁ 3 বিষয় তো আমি একদম আপনাদের বলেই দিলাম গত ক্লাস, তাই না? আর 4 তো আজকে ডেলিভারি দিলাম, দুটো টপিক এর মধ্যে একটা আসবে। আর কোনো কোশ্চেন আছে?
জি, আপনাদের আর কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার টোটাল কয়টা কোশ্চেন থাকবে স্যার? টোটাল কয়টা কোশ্চেন সেটা আমি আপনাদের ক্লাসেতে বললাম। হুম, ক্লাসে তো আপনাদের বলে দিচ্ছি। এখান থেকে যে চ্যাপ্টার 3 থেকে যে পড়লাম আপনাদের দেখালাম গত ক্লাসে। স্যার ডিফারেন্স আসতে পারে যে এটার হ্যাঁ। ডিফারেন্স, কিরকম? যেমন ধরেন কনফিডেন্সিয়ালিটি আর ইন্টিগ্রিটির ভিতর ডিফারেন্স, এরকম ধরনের কোনো ডিফারেন্স আসতে পারে? হ্যাঁ, আসতে পারে। ওই যে সিআই যে বললাম এটা বিভিন্ন ভাবে আসতে পারে। সিআইটা ভালো করে পড়বেন, ঠিক আছে? এই যে টাইপ অফ অ্যাটাক গুলো একটু দেখবেন। তারপরে যে এগুলো বললাম যে সিআই দেখেন এখানেও কিন্তু আছে। সিআই এর সঙ্গে আবার এই যে বিভিন্ন ক্রাইম গুলো এখানে দেখা আছে। হ্যাঁ, এখান থেকে আবার আমি বললাম যে মালওয়্যার, ফিশিং, সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, র্যানসমওয়্যার, ডিনার অফ সার্ভিস অ্যাটাক, ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক, আর হচ্ছে আর কি বলছিলাম, এসকিউএল ইনজেকশন, এগুলো ভালো করে পড়বেন। এই ৩টা ৪টা এখন আপনারা একটু পড়াশোনা করেন, হ্যাঁ? সব আমি আপনাদেরকে মোটামুটি ভাবে বলে দিয়েছি। আপনারা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা সবাই দিয়ে দেন এই যে গ্রুপে। সবার আইডিটা শেয়ার করেন এখানে। স্যার আইডি শেয়ার করার পর কি লিভ নেব? হ্যাঁ, আপনার আইডি শেয়ার করে লিভ নিতে পারেন। সো স্টুডেন্ট আইডিটা শেয়ার করে লিভ নেন আপনারা।